Name of Allah, Unit 6, the Senator and the Worm. Senator au Chinjay. Alert means khabarawal. The fire alarm alerted us that there was a problem. Waydagadur zang mun khabar kalo chi mushkil wo. Broadcast means khbarawana. Broadcast is a television or radio show. We watch the broadcast of the local news on TV. Way mun da khbarawana da mahali khabarun pa television wakatala. Bulletin means khabarnama, khabarpana. A bulletin is a news report that talks about very recent and important events. There was a live bulletin reporting on the economy of the city where ژوندۍ خبرنامه یا خبرپاڼه وه چې خبرې ورکولو د ښار د اقتصاد په اړه. Bump means پړسوب سر باندې سر چې یو څه سر ولګېږي بیا وپړسېږي راجیږي هغې ته bump وایي. A bump is a small raised area on a surface. The monkey got a bump on his head because he was hit by a rock. وایي دغه بیزو سر چې و پړسېدلی او په دې دلیل باندې چې هغه په یو تیږي سره وهل شوی وه. Chop means ټوټه کول. To chop means to cut into pieces with a tool. Mom chopped some vegetables to put into the stew. وایي مور یو څه ټوټې د سبزیجاتو ټوټې کړلې تر څو په سبزیجاتو کې واچوي. Closet means الماري. A closet is a small room used to store things. Mary has many clothes inside of her closet. Mary ډېر زیات کالي لري د خپل المارۍ داخل. Console means رضا کول یا قناعت ورکول. To console someone is to console someone who is sad means to make them comforted. When my dog ran away کله زما سپی وتښتېده. My dad consoled me. زما پلار زه راضي کړم یا تسلیت یې راکړ. District means ولسوالي. A district is a small part of a city, country, state, or country. I live in a residential district of Seattle, where یو د اوسېدلو وړ ولسوالۍ کې د سیټل واشنګټن ژوند کوم. Residential د اوسېدو ځای. Drawer means rawak. A drawer is a small part in furniture that is used to store things. I put my clothes into the empty drawers. وایي زه خپل کالي په دې خالي راواقو کې اچوم. Endure means تحمل کول زغمل. To endure something tough means to do or go through it. She had to endure her husband shouting all day long. هغه مجبور و چې د خپل خاوند دغه چغې وهل پوره ورځ وزغمي. Execute means اعدامول. To execute someone means to kill them as a legal punishment. Some people are executed for serious crimes. So بعضې خلک اعدامیږي د جدي سزاو لپاره جرمونو لپاره. Grasp means کلک نیول. To grasp something means to hold it tightly. He grasped the bag of money tightly. وایي هغه بکس د پیسو کلک نیولی و. Rear means ډیګی. When something is in the rear of something, it is in the back. The man loaded the rear of his truck with his boxes. وایي دغه سړي د خپل موټر دغه ډیګی یا شا ځای د بکسونو سره ډک. Senator means senator. A senator is someone who makes laws for a state. The young senator promised to make laws that would help the people. وایي دغه ځوان سناتور دا واده وکړله چې هغه به داسې قوانین جوړ کړي چې د خلکو سره به مرسته وکړي. Skull means کوپړۍ. A skull is the hard part of your head, your brain inside of it. وایي skull چې دغه سخته برخه ستاسو د سر ده. The brain is protected by the skull. وایي د ذهن چې دی حفاظت کیږي د کوپړۍ په وسیله. Stir means لړل. To stir something means to mix it using small like a spoon, something like a spoon. Mom stirred the batter until it was smooth. وایي مور تر هغې پورې دغه کوچ لړل تر څو چې نرم شوي نه و. Tap means په نرمۍ سره وهل. To tap something means to hit it lightly. He tapped the keys of the keyboard to write short word. وایي هغه بټنې د کیبورډ ووهلې تر څو لنډ لغتونه ولیکي. Tremendous means ډېر غټ. When something is tremendous, it is very large. The earth's oceans are filled with tremendous amount of water. وایي دغه د ځمکې دغه بحرونه چې دي ډک دي د ډېر غټ اندازه مقدار د اوبو سره. Underneath means د اوبو لاندې. When something is underneath something else, it is below or lower than it. وایي کله چې یو څه د بل څه لاندې اوسېږي مطلب د هغې لاندې وي. The roots of a tree are located underneath the ground. وایي د ونې ریښې د ځمکې لاندې موجودې دي. Worm means chinjay. Worm is a small animal with long thin body. Worms are often used to help catch. وایي چینجیان اکثر وخت استفاده کیږي چې ماهي پرې ونیول شي.
exercise تمرین choose the word that is better fit for each blank هغه لغات انتخاب کړئ چې په هر هغه نغلي کې صحیح برابرېږي the senator districts باقي به خپل وکړئ راځو exercise 2 ته write a word that is similar in meaning to the underlined part هغه لغات ولیکئ د لاندې لغات سره چې خط ورنه مسل شوی رقم ورکړئ the mother comforted her crying child وای مور خپل ژړیدونکي ماسوم ته تسلی ورکړه چې صحیح راځي console صحیح راځي باقي خپل وکړئ exercise 3 choose a word that best fits the question هغه لغات ولیکئ چې په هر سوال کې صحیح برابرېږي which of the following describes a news program لاندې کې کوم یو خبري پروګرام تشریح کوي bulletin Razu reading the senator in the Waram senator او چینجه A rich senator lived in a big house و یو شتمن سناتور په یو غټ کور کې ژوند کوو He had more money than anyone in his district وای د هغه د بل هر چا څخه زیاتې پیسې درلودلې د هغې په ولسوالۍ کې One day he was sitting on a chair listening to a radio broadcast یو ورځ هغه په چوکۍ ناست و د یو د راډیو خپرونې ته یې غوږ نیولی و As he listened to the news bulletin څنګه چې هغه یې د خبرونو دغه خبرنامې ته غوږ ونیو A worm crawled from underneath the chair onto his bed. یو چینجی د ځمکې لاندې څخه د هغې چوکۍ ته راجګ شو او د هغې تخته د هغې سر ته وبخئ His cook was in the kitchen stirring some spaghetti sauce. د هغې اشپز چې و په پخلنځي کې و یو څه د آشو سوپ یې لړلو Suddenly a cry from the senator alerted him. یو دم یو چغې یو ژړا چې سناتور وکړه هغې متوجه کړ He ran to the rear of the house where هغه د کور شاته منډه کړلې where the senator was sitting چاته چې سناتور ناست و The cook looked and saw the worm وای اشپز وکتل او چینجی ولیده He tried to console the senator هغه هڅه وکړه چې دغه سناتور آرام کړي I'll take it off right away He said هغه ورته ویل زه یم دا اوس لرې کوم No shouted the senator I want you to kill her زه غواړم چې دا ته ووژنې But it's only a worm مګ دا the cook said اشپز ورته ویل دا فقط یو چینجی دی Why should we execute it? ولې یې باید ووژنو It hasn't committed a crime جرم خو یې نه دی کړی The senator could not endure the worm on his head سناتور نشو کولی د خپل دا چینجی د هغې په سر وزغمي Hurry he shouted عجله وکړه هغې چغه ووهله The cook looked through several drawers but found nothing اشپز په ډېرو راوکو کې یو څه وکتل مګر هېڅ یې پیدا نه کړل Then he ran to the closet and took out a pipe بیا یې المارۍ ته ورمنډه کړې یو پایپ یې راوویسته He returned to the senator and lifted the pipe over his head هغه سناتور ته بیرته راغی او د هغې سر په طرف یې پایپ جګ کړ He knew he couldn't just tap the worm هغه پوهېده چې هغه فقط یو چینجی نشي وهلی He was going to hit it hard هغه مجبور و چې سخت یې باید ووهي He grasped the pipe tightly هغه پایپ کلک ونیولو What are you waiting for? سناتور ورته وویلې چې ته څه شي ته منتظر یې Kill it ویې The cook swung the pipe at the senator's head وایي اشپز دغه پایپ د سناتور سر ته تاو کړ Oh no the worm said چینجي ویلې چې No he's going to chop me in half هغه ما په منځ نیم کړي It jumped off the senator's head نو د چینجي د سناتور د سر نه خیز وهه There was a tremendous noise Oh cried the senator سناتور چغه ووهله یو غټ غلمغال جوړ شو چې Oh A bump rose upon his skull یو غټ پړسوب د هغې د سر د پاسه راجګ شو Meanwhile the worm crawled outside په عین حال کې چینجی بیرون ووت That was close said the worm چینجي ورته ویل چې نږدې و چې ومې وهي Instead of being nice دې په ځای چې راسره ښه وی He wanted to hurt me هغه غوښتل چې ماته ضرر ورسره وي Now that man has a big bump on his head هغه اوس په خپل سر باندې یو غټه دانه لري Reading comprehension د reading درک فهم صحیح جمله T ولیکئ غلط جمله F ولیکئ او غلطې جملې صحیح کړئ The senator had a lot of money سناتور ډېرې زیاتې پیسې درلودې true دی باقي به یې خپله وکئ Part B answer the question سوالونو ته ځوابونه ورکئ What was the senator doing when the worm crawled onto his head? Listening to watching a broadcast. او باقي به خپل وکړئ انسر کیس خپل هم چلن کتلی شي. Thank you.